Okra, Bamia. 400 grams okra. Tomatoes, 200 grams. 20 grams salt. 20 grams garlic or 4 cloves. 400 grams of meat, lamb or beef. Put cooking oil in the pan with garlic. Add okra and tomatoes. Add tomato paste. A tablespoon. Put in the half-cooked pieces of meat in the pot. 2 tablespoons of oil. And cook for 15 minutes. Later add 250 milliliters water. Put 1 tablespoon of salt. Let cook for 20 minutes. Weiterzumachen, schrieb Fischer weiter, die Fans geschockt. Enjoy. Serve okra with cooked long grain rice. Konnten es gar nicht fassen, dass es jetzt tatsächlich so passiert ist. Sie war ja noch sich sauber macht und da war es ja relativ schnell klar, dass sie nicht mehr wiederkommen wird.